Why grooming is important? You have to create an impression. And grooming is not only looking good, it's how you behave, your etiquette, or how you eat, everything put together, the entire package is grooming. Started with an event, we became more popular as a modeling agency because there was no modeling agency, there was no artist management, nothing at that point of time. I was very young when I walked into the Sananda office with my portfolio bag. I don't know what she saw in me. She said, "Hey, shon, ei meguloke dilam, tui খুশি মুছে ready করে দিবি." Time from 94 to 96 we were established. ড্রিম মার্চেন্ট শুধু ট্যালেন্টদেরকে নারিশই করেনি, অনেক অনেক বিখ্যাত মুখের পেছনেও কিন্তু ড্রিম মার্চেন্টসের হাত। মিডিয়া ওয়ার্ল্ডে যখন তুমি কাজ করা আরম্ভ করলে, তোমার নিজের ক্যামেরার সামনে আসার প্রপোজাল আসেনি? হ্যাঁ, প্রচুর। লাইফে কোনো কিছু উইদাউট হার্ডওয়ার্ক হয় না, নাথিং কামস ইন ফ্লুক। দিস 2020-র কথা বলছি। বাট উই ডিডন্ট গিভ আপ। It's a lot of teamwork. It's not that আমি একা ইভেন্টটা করে ফেললাম, ওরকম করে হয় না। আজ অব্দি আমার যে কটা মেয়ে গেছে কেউ প্রাণ ছাড়া আসেনি কিন্তু। যার করার হবে না সে কিন্তু যে কোনো জায়গায় বসে করবে। What is that one dream of yours? I have this one dream that when I die, I'll die with my boots up. As early as 1994, যখন আর্টিস্ট ম্যানেজমেন্ট বলে এরম একটি বস্তু কলকাতাতে কেউ জানতোই না, সেই সময় একজন ডেয়ার টু ড্রিম অ্যাবাউট দিস অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ ড্রিম মার্চেন্টস। হ্যাঁ, সত্যি ড্রিম মার্চেন্টস ছিল, আছে, স্বপ্নের সওদাগর। ড্রিম মার্চেন্টস শুধু ট্যালেন্টদেরকে নারিশই করেনি, অনেক অনেক বিখ্যাত মুখের পেছনেও কিন্তু ড্রিম মার্চেন্টসের হাত। আর এই ড্রিম মার্চেন্ট যার, তিনি হচ্ছেন আজকে আমাদের অতিথি সঞ্চিতা কুশারী বোস। নমস্কার সঞ্চিতা দি, অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমার এখানে আসার জন্যে। আর প্রথম একটা কথা আমি বলতেই হবে আমাকে, আমার দর্শকদের, সঞ্চিতা দিকে বোধহয় আমি লাস্ট 25 বছর আগে দেখেছি। এক্স্যাক্টলি, একটু বদলায়নি, ঠিক সেই রকমই আছে। একটা সাংঘাতিক অদ্ভুত ব্যাপার কিন্তু এটা। আচ্ছা সঞ্চিতা দি, 1994-এ যখন তুমি ড্রিম মার্চেন্ট শুরু করলে, তখন আর্টিস্ট ম্যানেজমেন্ট ওয়াজ নট ইন কলকাতা পিকচার, কেউ জানতোই না। সো হাউ টাফ ওয়াজ দ্যাট? আর ইট ওয়াজ নট লাইক তোমাকে লোকেদেরকে কতটা বোঝাতে হয়েছে জিনিসটা কি? না, I'll tell you how this started. It started with an event called Come September. আচ্ছা, তো তখন আমি জাস্ট ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। তো when we planned Come September, তখন দেখা গেল যে কলকাতা শহরে কোনো ইভেন্ট কোম্পানি নেই। তো অবভিয়াসলি এটা অন রেকর্ড যে কেএমসির ফার্স্ট ইভেন্ট কোম্পানির ট্রেড লাইসেন্সটা আমাদের। So we started with an event. We became more popular as a modeling agency because there was no modeling agency, there was no artist management, nothing at that point of time. Bombay te chilo, Delhi te chilo, Kolkata ba Bangalore chilo na. So then when we started, it was, I won't say it was very difficult because I think Kolkata market was looking for some such help where for every little thing you didn't have to run to Bombay. And also because there was a vast open market for this. And initially বোঝাতে একটু ডিফিকাল্ট তো হতোই, কারণ মানুষে নতুন জিনিস, নতুন কনসেপ্ট, একটু তো সময় লাগতো। বাট লাকিলি I was guided by photographer Shanod Ghosh. Shanodda was like God sent to us. So he guided us through a lot of these things, and very luckily, I always say this and I always will say this, I am very indebted to the ABP group because one fine morning I walked into Shananda's office and Reena Di, Shaboni Di, Dipani Di, they were all very kind and happily they accepted me and said, "Ha tui kor." So then started a journey of doing the editorial and editorials for Shananda, and then Shananda Tilottama happened. But before Shananda Tilottama, the first year it was called Sharad Chunduri. Sure.
সো আমার এখনও মনে আছে একটি হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েটে হয়েছিল এবং 25 জন কন্টেস্টেন্ট ছিল, তার মধ্যে যে মেয়েটি concept was very unique that of this 25 ladies there'll be one winner, there'll be 5 first runners up and the rest will all be the second runners up, so no one loses. Incidentally সেই বছরে first runners up ছিল বিপাশা বাসু, one of them. So there were other girls also. There was Koena, there was Bipasha, there was Joy. There were a lot of girls. But from that journey the first journey came out Bipasha Basu. From Shanunda Tilottoma's first year out came out Selina Jetli, Orpita Chatterjee, Reshmi Ghosh. So by that time, from 94 to 96, we were established, Tashwood, and we were doing events. We were managing artists. We were bringing celebrities from Bollywood. We were doing Anandalok Award. So we were doing a lot of things. So the journey sort of organically expanded. So তোমাকে এই কথাটা, দিস ইজ এ পার্সোনাল কোয়েশ্চেন, আই অলওয়েজ ফেল্ট লাইক দিস, তুমি তো নিজে সুন্দরী আর তুমি করছো কি, তুমি আর্টিস্ট ম্যানেজমেন্ট, তো তোমাকে এই যে মিডিয়া ওয়ার্ল্ডে যখন তুমি কাজ করা আরম্ভ করলে, তোমার নিজের ক্যামেরার সামনে আসার প্রপোজাল আসেনি? হ্যাঁ, প্রচুর। হ্যাঁ, তুমি সেটা থেকে কেন আসলে না? আই এম ভেরি ক্যামেরা শাই। আই এম ভেরি কমফোর্টেবল বিহাইন্ড দ্য সিন। আমি তো ইভেন্ট ম্যানেজারের কাজ করেছি এত বছর, তো আমাদের সামনে খুব একটা দেখা যায় না, আমরা পেছন থেকেই সমস্তটা অর্কেস্ট্রেট করি। আই এম ভেরি হ্যাপি বিহাইন্ড দ্য সিন। সো আচ্ছা, তোমার এই যে নামটা ড্রিম মার্চেন্টস, এই নামটার পেছনে কি কোনো গল্প আছে? একটা গল্পর বই, একটা খুব ফেমাস নভেল আছে এই নামে। তা বাদেও 94-এ ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডে একটা ফেলিসিটেশন হয়েছিল 8 জন ডিরেক্টরকে দাঁড় করিয়ে, অ্যান্ড দে ওয়ার কল্ড দ্য ড্রিম মার্চেন্টস। আচ্ছা। অ্যান্ড দ্যাট স্টাক উইথ মি। অ্যান্ড যেদিন হয়েছিল তার এক সপ্তাহ পরে আই হ্যাড ডান দ্য অডিশন ফর মাই ফার্স্ট ইভেন্ট, ফার্স্ট শো। 19th November 1994 was Jankhana, our first event, our first show, because come September-টা হয়নি, কারণ তখন খুঁজতে গিয়ে I started doing all this. সো জাংখানা যেদিন হয়েছিল আমার এখনও মনে আছে, তার পরের দিন HHR পোলসাইটের দামানিয়া এয়ারওয়েজের ফ্যাশন শো ছিল। সো again another first, Kolkata first organized fashion event. So I have a love for fashion and food, so এই দুটো জায়গায় আমার natural inclination took me. So things happened. তুমি অনেক নিউ কামার তোমার হাত ধরে এসেছে, তুমি কিভাবে, তুমি কি বুঝতে পারো যে লাইক শি গট আ ফিউচার অর হি গট আ ফিউচার, ইউ হ্যাভ দ্যাট আই, তুমি কি হোয়াট আর দ্য ক্রাইটেরিয়াস? তাহলে তো বলতে হবে ফার্স্ট আইটার ক্রেডিট দিতে হবে রিনাদিকে, অপর্ণা সেনকে। I was very young when I walked into the Shananda office with my portfolio bag. I don't know what she saw in me. She said, এই শোন, এই মেয়েগুলোকে দিলাম, তুই খুশি মুজে রেডি করে দিবি। And most of the girls were my age. 1 or 2 were senior to me, few were junior to me. So I think that confidence and that responsibility sort of trained me. মানে আমার তো কোনো formal training নেই. Possibly I had it in me. I have, মানে আমার এখনও মনে আছে শীনা চৌহান অডিশনে দেরি করে এসছে, প্রিলিমস হচ্ছে সানন্দা তিলোত্তমার, তাজ বেঙ্গলে হচ্ছে, শীনা দেরি করে এসছে। আমি অন্য সময় ঢুকতেই দিতাম না। I saw her and I told অনিরুদ্ধ, একে ঢুকতে দিই। She became the first runners up. ধরো 2000 সালে ঐশ্বরিয়া, who is now the founder of Oli, ঐশ্বরিয়া কিছুতেই পার্টিসিপেট করবে না, মোমদিও ছাড়বে না। মোমদি, I knew her mom, so ঐশ্বরিয়া কিছুতেই করবে না, মোমদিও ছাড়বে না, তো মোমদি আমার হাতে দিয়ে চলে গেছে। So I looked at her, she was chubby, she was a very sweet looking girl, she was chubby, she was this, but I somehow felt that this girl has something in her that I should not let her go. Look at where she is today. Yes. I'm very proud of everyone who's had the guts to come and participate and go through that 15 days of rigorous regime.
কারণ আমার সাথে কাজ করতে গেলে 100% দিয়ে কাজ করতে হবে, নাহলে হবে না, বিকজ আই উইল নট ইউ আর টেরর। এখন বয়স হয়ে গেছে জন্য বলতে পারছি। ইউ নো ওয়াই আই এম ওয়ারিং দিস ব্লেজার টুডে, কেন সঞ্চিতা দিয়ে আসছে তো টি শার্ট পরে বসা যাবে না, সঞ্চিতা দিয়ে তো বকে দিতে পারে। হ্যাঁ মানে আমি বকে এখনো দিই লোকজনকে, এবং যারা আমার বকাটা খুব পজিটিভলি নিয়েছে বা নেয় বা এখনো আসে, আই হ্যাভ ফর সাম রিজন পিপল হু অলওয়েজ ওয়ান্ট টু ইমপ্রুভ দেমসেলভস উইল গো প্লেসেস। মানে এই যে তুমি বললে যে তুমি ব্লেজারটা পরে এসছো, তার অনেকগুলো কারণ আছে। একটা হচ্ছে ইউ আর ডুইং a podcast where you need to look a bit formal, and this with your stripe trouser and the monotone blazer, it's looking nice, and you've broken it nicely off with the white t-shirt. So কিছু কিছু জিনিস যখন মানুষকে খুব অল্প বয়সে আমার হাতে যখন যারা এসছে, তাদের কিছু ছোটবেলা থেকে যেগুলো বলেছি সেগুলো মনে দাগ কেটে বসে যায়। তো রাইট, সো আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি এসেই ফার্স্টে, ইটস মাই হ্যাবিট, আমি এসেই ফার্স্টে আউটফিটটা দেখেছি। সো আমিও জানি যে তুমি দেখবে, সেই জন্য খুব ভেবে চিন্তে পড়ে এসেছি। হ্যাঁ মানে ইট কামস ভেরি ন্যাচারাল টু মি। ইভেন এ ধরো 2 মাস আগে আমার কাছে একটি মেয়ে পার্সোনাল গ্রুমিং করাতে এসেছিল, ইন্ডিভিজুয়াল। আমি নর্মালি করতে চাই না, ভীষণ টাইম চলে যায় তো। শি ওয়াজ ইন রিয়েল ডায়ার নিড, আমি নাম নেব না, very big industrialist মেয়ে, but she was all over the place, you know, lacking in self-esteem, lacking in knowledge what to wear, what to not to wear, and a lot of being body shamed because of, which happens a lot. So 2 months, and now if you see her, and if you've seen her 3 months back, you wouldn't be able to recognize her. So that's what, you know, I try, whatever little I have learned, whatever I have absorbed, or I try and pass it on. যারা শোনে তাদের ভালো হয়। সঞ্চিতা দি, তুমি আমাকে বলো যে সেলিব্রিটি আর্টিস্ট ম্যানেজ করা সেটা ইজিয়ার আর নিউ কামার্সদের ম্যানেজ করা, তোমার কোনটা ভালো লাগে? ইজিয়ার নয়, which one you like? I love working with the unpolished diamonds most. I love it. আবার রিনাদির কাছেই চলে গেলাম। আর রিনাদি স্টেজে উঠে একবার বলেছিলেন যে আমি যে এই যে 15টা-18টা মেয়ে সঞ্চিতার হাতে দিয়ে দিই, 15 দিন 20 দিন পরে যখন মেয়েগুলো স্টেজে উঠে দাঁড়ায়, আমি তো একটা মেয়েকেও চিনতে পারি না এরা কারা এসেছিল। দ্যাট ইজ হোয়াট আই লাভ দ্য মোস্ট। মানে আমি ইভেন্টস করতে ভালোবাসি, আমার তো ভালো লাগে ইভেন্ট করতে বলে। ক্রিয়েটিভ, এনিথিং ক্রিয়েটিভ আই এনজয়, বাট if you honestly ask me what I love the most, I love the most spending time with people, you know, with those raw talents which need to be given shape to. আমার এটা সব থেকে ভালো লাগে, that's my most favorite thing to do. Now you are part of Damini, right? Yes. So Damini নিয়ে আমাদের দর্শকদের বলো কিছু। কি হয়, many years of doing events, একটা তো কোথাও ওই the monotony এসে যায়, এক জিনিস হচ্ছে, লোকে কিছু করতে চাই যারা নতুন। Unless it's something out of the box and you are doing it for some client, you have to be abided by the guidelines. Client-এর এটা চাই, লঞ্চ হবে, নাচ হবে, এই হবে, হয় ডিলার মিট হচ্ছে, নয় ডিস্ট্রিবিউটার মিট হচ্ছে, মানে সামথিং আউট অফ দ্য বক্স না হলে না একটা সার্টেন টাইমের পরে আর ইচ্ছাটা চলে যায়। তো আই জাস্ট থট দ্যাট নো, আই কান্ট কিপ অন ডুইং দ্য সেম থিং. I want to do something where I'll have the liberty of doing what I want to do. So I founded this magazine called Damini. Of course, সবাই তুমিও জানো, my everything and anything to do কিছু করতে হলে I'll first person to knock is Aniruddha Chakladar, my best friend. So I said, Aniruddha, করো. Very good. Then we have another friend called Shurojit, who is the MD of Mind and Matter Solutions. It's a tech company. তো সুরজিৎ করলাম, সুরজিৎ তোমার তো একটা সোশ্যাল মিডিয়া উইং আছে? বলে হ্যাঁ করো, আমি আছি। হয়ে গেল টিম বাঁধা। Then we launched Damini with a master class with Aniruddha and me, doing what we both love doing the most, a makeup and grooming session. তুমি জানো যেদিন আমরা লঞ্চ করলাম সেটা ছিল 26th of February করলাম। ল্যাকমে চলে এলো, আমাদের দুজনের মুখটা দেখে বললো আরে তোমরা, হ্যাঁ অফকোর্স। তো ল্যাকমে কেম অন বোর্ড, আমরা সব করলাম, উই স্টার্টেড, অর্পিতা কেম টু inaugurate, all that happened. 24th March on my birthday the lockdown happened. Oh, lockdown এর সময়। This 2020 কথা বলছি। But we didn't give up.
And lot of people like Pauli, Orpita, মানে অর্পিতা আছেন, অর্পিতা চ্যাটার্জির কথা বলছি, পাউলি, অর্পিতা, তানুশ্রী, এমন সাপোর্ট করে দিল ওই লকডাউনের পিরিয়ডটা, ভিডিও বানিয়ে দিচ্ছে, এই করে দিচ্ছে, ওই করে দিচ্ছে। We survived. And we came back the next year in March with something called Damini Salutes Her. It's a felicitation for women achievers in different walks of life. So while we were doing that, we started that. And now next year is going to be the 7th year of that. So Damini is a platform which supports women, which now from Damini we went to Damini Foundation, a foundation that will be a platform for women entrepreneurs. So we started something called Damini Supports Her Enterprise. So because we were mentoring women, we were coming to us, for help and suggestion. So we thought, let us form a body where there will be mentors from many industries who will come together to help these women. So that is still that has been just 2 years, but we are doing that. Now Damini has something to do with food. Damini has got something to do with reviving Borsho Boron, Poila Boishak, which we've lost to the 31st December. We just did that in Astor. So we do something called a cookout, which is a cook for fun. It's for mental health. So we do various activities which is a bit different, which is a bit creative. And of course, then we started this platform called Desidera 855 from Damini Foundation, which is a platform for exhibitions, which is a platform for women entrepreneurs, because we promote them and we don't charge a bomb. Okay. So now we have a total family of 35 women entrepreneurs who are part of this. So now we are going to London to curate an exhibition called London Mahotsav, which is a cultural program and an exhibition and a business and entrepreneurship development all put together. So there's food, there's music, there's exhibition, there's fashion, a lot of things. সঞ্চিতা দি, ওয়াজ ইট ভেরি, আমরা যেরকম দেখছি বাইরে থেকে ইটস গ্ল্যামারাস ইন্ডাস্ট্রি, সব ভালোটা দেখছি, তো এর পেছনের হার্ডওয়ার্ক এইগুলো একটু বলো দর্শকদের, যে এর পেছনে যে কত হার্ডওয়ার্ক আছে প্রত্যেকের। অফকোর্স, দেখো, কোনো লাইফে কোনো কিছু উইদাউট হার্ডওয়ার্ক হয় না। নাথিং কামস ইন ফ্লুক, অ্যাটলিস্ট আই বিলিভ সো। যে কোনো জিনিস, ধরো তুমি একটা ইভেন্ট করবে, আমি একটা করে আমার ক্যারিয়ারের পার্টে আসছি, ধরো ইভেন্ট দিয়ে শুরু করছি। একটা ইভেন্ট করতে গেলে তার পেছনে দ্য অ্যামাউন্ট অফ প্ল্যানিং, দ্য অ্যামাউন্ট অফ থিঙ্কিং, দ্য অ্যামাউন্ট অফ minutest of details that you have to take care of from a second, time মানে second wise time, তোমার পুরো জিনিসটাকে, it's like cooking something, you cannot forget any single ingredient there, and every ingredient has to be in the right proportion. তাহলেই সেই রান্নাটা ভালো হবে এবং পিপল উইল অ্যাপ্রিশিয়েট। দ্যাটস হাউ অ্যান ইভেন্ট ওয়ার্ক। সো ইটস আ লট অফ হার্ড ওয়ার্ক। মানে রাত্রির বেলা, ধরো তোমার সকালবেলা তোমার সেট আপ, তাহলে মানে তুমি সারা রাত বসে আছো, কিন্তু তুমি সেট আপ করাচ্ছ, তুমি সেট করছো, ফ্লেক্স লাগছে, ইনভেরিয়েবলি কিছু না কিছু ভুল হচ্ছে, কেউ দেরি করে আসছে, কেউ করছে, দেন ইউ হ্যাভ আ লাইট সাউন্ড অ্যান্ড এভরিথিং। ইভেন টুডে যখন আমরা দামিনী স্যালুটস হার বা কোনো ইভেন্ট করি, ইট ইজ আ লট অফ হার্ড ওয়ার্ক ইন টার্মস অফ নট অনলি জাস্ট থিঙ্কিং। একটা চিন্তা করে একটা ক্রিয়েটিভ প্ল্যান করে ফেললে তো হবে না, তার এক্সিকিউশনটা টু দি ফাইনাল ব্লু প্রিন্ট অফ দ্য ইভেন্ট, ইটস আ লট অফ প্ল্যানিং অ্যান্ড লট অফ হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড ইটস আ লট অফ টিম ওয়ার্ক। ইটস নট দ্যাট যে আমি একা ইভেন্টটা করে ফেললাম, ওরম করে হয় না। সো ইউ হ্যাভ আ লট অফ পিপল টুগেদার, আর যখনই অনেক লোক হয় তখন ওই কোঅর্ডিনেশনটা ইজ দ্য টাফেস্ট থিং টু ডু, বাট দেন ওয়েন ইট হ্যাপেন্স ওয়েল দেন ইউ ফিল গুড অ্যাবাউট ইট। সো এটা একটা। ধরো এরপরে গেলাম গ্রুমিংয়ে। এবার যখন আমার গ্রুমিং স্কুলটা ফুল ব্লুমে ছিল, যারা আমি ইভেন্টের চাপে বন্ধ করে ফেললাম, সেটা তখনও বি ইজ টু হ্যাভ আ প্রপার প্যানেল অফ ফ্যাকাল্টিজ, যে আমি সব জানি, আমি সব ক্লাস করে ফেললাম, ওরম তো নয়। আনিরুদ্ধ আসতো মেকআপ করতে, কেউ আসতেন ভয়েস মডুলেশন করতে, সোহাগদি আসতেন অ্যাক্টিং শেখাতে, এরকম অনেক ডিজাইনাররা আসতো, দেবারুণ আসতো, দিব্য আসতো, অনেকে আসতো, ডিফারেন্ট people from different industry. Indronila আসতো photography, angle, কথা নিয়ে কথা বলতে, দাঁড়ানো বসা, lot of things. And
So again, you see, if you'll see anything that we want to do is a lot of people together, a teamwork and a lot of coordination. And of course, that's a stress. It's there. But when you do it well, when you coordinate it well in advance, তখন জিনিসটা ভালো হয়. And there are people like you who've come out and who are doing well for themselves. So when you have to do something, you have to put in a lot of effort. But I don't feel that 25 years I met you, তোমার প্রত্যেকটা preaching, as I have taken it, I remember, and I have used that in every phase of life. যে এই কালারটা পড়লে ও বাবা না এটার সঙ্গে এটা পরা যাবে না, এটার সঙ্গে এটাই পড়তে হবে, সেগুলো কিন্তু সব মনে আছে. See, grooming is nothing tangible. তুমি তো ছুতে পারো না. You can the moment you enter a room, people will be able to understand that you're a well-groomed person, and that is reflected. তুমি তো তখনও কথাও বলনি. First, by the impression, the visual impressions. As I always say, it might sound shallow, but you have to look good. When you look good, you feel good. You're confident. You have to present people appreciate the effort you make in presenting yourself, and then they want to interact with you. In a very unkempt manner, যদি তুমি কোথাও গিয়ে দাঁড়াও আর তুমি ভাবো you'll get the attention and people will talk to you, no matter how good something you're going to talk about, it doesn't help. So তোমার এই লং জার্নিতে এমন কারোর সাথে পার্সোনাল রিলেশনশিপ হয়ে গেছে, ইউ ফেল্ট লাইক মাদারিং হার অর হিম, লাইক মানে একদম একটা ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট কি কারোর সাথে হয়েছে? আমার প্রত্যেকটা ব্যাচের মানে all the students that I have had, I'll call them my students because they invariably wish me on Teachers' Day and on Mother's Day. So all my 10 batches of Shananda Tilottama contestants, all my 30 batches of grooming students, different jagaয়, television-এর জন্য, they have sort of, most of them have kept in touch with me. Otherwise, কোথাও থেকে ওরা আমায় ঠিক খুঁজে বার করে. And I will never say to anyone who comes to me and say, আমি এমনি মহিলাদের কখনো না বলি না কোনো ব্যাপারে হেল্প চাইলে, কিন্তু ওই একটা কানেক্ট আছে, ম্যাম আমি তোমার স্টুডেন্ট ছিলাম, আমাকে একটু ইনস্ট্যান্ট there's a bond. I have a bond. বাট যদি নাম করে বলতে গেলে নাম করে বলাটা খুব রিস্কি. নাম করে বলা যাবে না, কারণ there are people I'm very close to who have not been groomed also. But I'm very যদি সত্যি বলি I'm very attached to Orpita, I'm very attached to Tanushri, I'm very attached to Priyanka, রেশমি, মানে ইনিশিয়াল ইয়ার্সের যে আমার প্রথমগুলো তো সবসময় মনে থাকে. I remember when Selena came after winning, and we met at a function which the respective company had thrown, and I was invited, and she came wearing her crown, and she came and hugged me, and she was crying that you said khali mathay firbi na. So I said, you're going, but do not come without the crown. So আজ অব্দি আমার যে কটা মেয়ে গেছে কেউ ক্রাউন ছাড়া আসেনি কিন্তু. And you have earned a lot of respect. I've earned respect, possibly I've earned got a lot of love and affection from আর সব থেকে মজা all তুমি of নিজেও them, মানে ছোটই men ছিলে তখন, বাট তোমাকে সবাই একদম খুব রেসপেক্ট করে চলছে. And so when you I got that personality. when I look back at the pictures of the sessions, সে আমার নিজের স্কুলে হোক, সানন্দার হোক, যাই হোক, আমি এখন যখন ছবিগুলো দেখি আমার কি মজা লাগে. I find it I can't believe. But again, when I see people doing well, and like I met a guy who's a very well-known gynecologist now. He was in my grooming school, and he was like, do you remember me? I said, no, I don't, honestly. He said, I was in that batch. I said, oh, acha. Then he takes out his phone and, hey, jo chobi tomar sathe. I said, okay. So it feels good. There are professors, there are lawyers, there are doctors, there are men and women in different professions who've been there and who are doing well, and I'm incredibly proud of all of them. সঞ্চিতা দি, তুমি খুব শীঘ্র লন্ডন যাচ্ছ, তো লন্ডনের ইভেন্টটা নিয়ে বলো আমাদের দর্শকদের. লন্ডনের ইভেন্টটা হচ্ছে লন্ডন মহোৎসব.
এটা থার্ড ইয়ার হলো এই বছর আমরা প্রথম অ্যাসোসিয়েটেড হলাম লাইক আই ওয়াজ সেইং উই হ্যাভ আ প্ল্যাটফর্ম কল্ড Desidera which is a platform for women entrepreneurs mostly. I can't say that we don't take male participants or exhibitors, we do. So it all started by দেখো আমি তো my background is events, so I'm going to do the event. And Luna and me, we are partners in Desidera 855. Luna Chatterjee, সবাই চেনে, তুমিও নিশ্চয়ই চেনো. Luna and I'm curating the exhibition, the exhibitors, কি হবে. And then of course আমি যাচ্ছি মানে তো একটু ফ্যাশন থাকবেই, খাবার তো থাকতেই হবে. So it's going to be 2 days of exhibition, music, fireside chats. Kolkata is being taken to London for the people there, for the, you know, ওই যে ওখানে যে বাঙালিরা থাকেন প্রচুর, হ্যাঁ প্রচুর বাঙালি আছেন, বাংলাদেশিরা আছেন, গুজরাটিরা আছেন, ওয়েম্বলির কাছে হচ্ছে তো তো সবাই আসেন, মানে there are 7,000 to 10,000 people who come for this, and people not only from London, all across UK, even people from Scotland, they come and stay during that weekend to attend this because it's a slice of Bengal in London. তুমি তো ফুডি বলছো, তাহলে তুমি কি করে নিজেকে মেনটেন করে রেখেছো? নো চেঞ্জ? এই রে না গো, ওরকম না। ইটস আ ফ্যান্টাস্টিক কমপ্লিমেন্ট, খুব খুশি হলাম। বাট দেখো, I am a person who I believe in positivity, right? So it is normal that we will all age. I believe that we need to age gracefully, and if we are happy, if we, you know, mental state-টা যদি happy রাখা যায় আর কাজের জায়গাটা বিজি রাখা যায়, you will see you will not change much because it reflects on you. Because I am a happy soul. তুমি নিজে একজন লিডার ইন ইয়োর প্রফেশন। এখন যারা নতুন এন্টারপ্রেনিউর হতে চাইছে মেয়েরা, তারা অনেক সময় তার ফ্যামিলির প্রায়োরিটির কারণে বা হোয়াট এভার কারণে তারা অনেক সময় দে টেক দ্য স্টেপস ব্যাক। সো তাদেরকে কি বলা যায় যে ইউ শুড কাম টু দ্য ফিল্ড অ্যান্ড দেয়ার উইল বি ব্যারিয়ার্স অফকোর্স। এখন যেরকম অনেক চেঞ্জ হয়েছে, তোমার টাইমে তো ইট ওয়াজ লাইক you had that power to do it. Mainly in the industry. Now, film industry, movie industry, media industry, due to the social media, has changed a lot. হ্যাঁ, মানে women are working in every possible field. But এখন অনেকগুলো অ্যাডভান্টেজ হয়েছে। যেমন ধরো, এখন একটা যত টাইম যাবে, যত এক্সপোজার বাড়বে, যত মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া যত অ্যাডভান্স করবে, তার যেমন একটা বাজে সাইডও আছে, একটা দারুণ ভালো সাইড আছে। লট অফ উইমেন ক্যান ডু দেয়ার বিজনেস ফ্রম অনলাইন, রাইট? ইউ আর নো লঙ্গার, ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট ডিফিকাল্টি ইন লেটিং পিপল নো দ্যাট ইউ হ্যাভ আ প্রোডাক্ট। সেই প্রোডাক্টটা কিন্তু খাবারও হতে পারে, জামাও হতে পারে, গয়নাও হতে পারে, সার্ভিসও হতে পারে। সো ইউ হ্যাভ আ platform where you can talk about what you're doing, one. And secondly, there's a lot of, it's easier nowadays to get loans and this and that and facilities, and অনেক facility বেড়ে গেছে। আর যার করার হবে না, সে কিন্তু যে কোনো জায়গায় বসে করবে। বিকজ in my journey in the 6+ years with Damini, the kind of women entrepreneurs I've interacted with, the kind of women I've come to know because of Damini Salute Sir, Damini's Cookout, Damini Kore Kore, it's mostly women. I'm not saying that we don't work with men or we are anti-men, but mostly women, and mostly women entrepreneurs from different fields. And you will see that persistently jara kore jacchen, they are all making brands out of their product. What started with a bar of soap is today Scrub Naturals with the 50+ products. Achha. And I always say this, that girl, Debjani, she actually pushed us into starting Damini Supports Our Enterprise and Desidera, which is koro, amader jonne kichu ekta koro, give us a platform where, you know, we don't have to spend a lot of money and people will come and we will have a customer base and people will get to know us. And in today's world, another very big thing is collaboration. When you collaborate, when you form a group or when you come together, join forces, a lot of things can happen. আমি একটা, তুমি পারসেপশনের কথা বললে, তার থেকে তোমার একটা কথা জিজ্ঞেস করব।
আর তুমি যেরকম খুব গ্রুমিংকে খুব প্রায়োরিটি দিতে, তখন আমার সময়তে কি হতো না, ইট ওয়াজ লাইক আ ফর্মাল স্কুলিং, যে প্রপারলি এই জিনিসটা শিখেছি, এই জিনিসটা কারোর কাছ থেকে, যে আমার থেকে অবভিয়াসলি বেশি জানে, সব কিছু তো আমরা একদিনে জানতে পারি না, সবাই সব কিছু জানেও না। তো এইগুলো তো কিন্তু আমরা অনেকটাই কিন্তু শিখে গ্রুমড হয়ে এখন সে কাজেগুলো আমরা নিজেদের কাজেতে সেটা লাগাই। আজকাল ডিউ টু সোশ্যাল মিডিয়া আমি দেখি আ ভেরি আনগ্রুমড পার্সন উইথ নো etiquettes of the camera. So they are doing, and the reels are like 1 million views, 50k views. That's cringe content. That's cringe content. এইগুলো দেখলে খুব কষ্ট হয়। হ্যাঁ, কষ্ট হয়, মানে আমরাও দেখি না, বা হয়তো কিছু লোক ওগুলো দেখতে এনজয় করে, তাই তারা দেখে হয়তো। লাইক আই অলওয়েজ ফিল, মানে ধরো তোমাকে যেরকম বলছিলাম না যে গ্রুমিং ইট সেটস ইউ অ্যাপার্ট ফ্রম এভরিওয়ান এলস। এবার কারোর মনে হয় আমি ঠিক রিভার্সটা হয় ভিউ বাড়াবো, ইটস আ মাইন্ডসেট। আমি সেই জন্য প্রথমেই যখন এই পডকাস্টের ব্যাপারে ভাবি, অনেক মানুষের অনেক ডিফিকাল্টি আছে, দ্যাট ইজ নট অফ মাই কনসার্ন। সবাই সবার ডিফিকাল্টির সঙ্গে নিজেরা ফাইট করছে। আই উইল অনলি পুট দ্য পজিটিভ স্টোরিজ। আই এম নট হিয়ার টু টেল এনি স্যাড স্টোরিজ, কারোর স্যাডনেসটাকে বিক্রি করে। আই ডোন্ট ওয়ান্ট ভিউজ, আই উইল অনলি টক অ্যাবাউট দ্য পজিটিভ থিংস। তখন আমাকে অনেকে বললো, বাট দ্যাট মার্কেট উইল নট অ্যাকসেপ্ট ইট। Let's not accept কি করব, আমার যেটা ইচ্ছে আমি সেটাই করব। If I am doing this, I will do it on my way. Absolutely, it's your podcast, it's your decision. Absolutely, my choice, and it will be a positive podcast. Positivity is এই যে তুমি বললে সাবানের কথাটা, এটা শুনে আমিও খুব ভালো লাগলো। হ্যাঁ, মানে তুমি যদি দেখো আজকাল মাঝে একটা খুব হিরিক উঠেছিল, সবকিছু অর্গানিক, সবকিছু আয়ুষ বা সবকিছু অর্গানিক হয় না। আমি এগুলো জানতাম না, এগুলো আমারও লার্নিং, কিন্তু 6.5 বছরের। there is a process, there are certifications, there are a lot of things, but again there are the small scale industries, there's this tiny businesses which are mushrooming, which are growing, which are thriving, which are doing well. আমি কালকেও একটা প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম, অন্য আরেকটা অর্গানাইজেশনের আমায় ইনভাইট করেছিল, গিয়েছিলাম। there were women with different kind of products they were selling, and there was, see, you can, এবার অনেকে বলবে যে হ্যাঁ তো এই অর্গানাইজেশনই হচ্ছে আর কিছু হচ্ছে না। না, ইটস নট দ্যাট। সামওয়ানস টেকিং দ্য লিড, সামওয়ানস মেকিং দ্যাট এফর্ট টু ব্রিং সাম চেঞ্জেস or some help some of these women entrepreneurs or male entrepreneurs. I mean, entrepreneurs, let's keep it there. So, I mean, that is a positive change in the society. So, you can always choose to be positive coming to your podcast, and also helping to grow our ecosystem. It's very important. I mean, if we lend a hand and if we help someone grow an ecosystem, then only we all grow together, right? Why grooming is important? Grooming is very important because grooming is a collection of small habits. It's a collection of small conscious decisions that you take that makes you a very confident person. It gives you the confidence which sets you apart from others. And a well-groomed person is someone who actually is more noticed. তুমি যদি দেখো, তুমি হট করে একটা অদ্ভুত পোশাক আশাক পরা লোককে তোমার অত খেয়ালও থাকবে না, কিন্তু তোমার someone who will make an impression on you, right? That impression will stay with you. Even if you speak, you have to create an impression. That's grooming. And grooming is not only looking good, it's how you behave, your etiquette, your how you eat, how you even interact with a salesperson when you're in a shop. Everything put together, the entire package is grooming. It's just not the outer shell. The outer shell is, yes, important, but the mindset, your behavioral pattern are also equally important. And when you know that you're well groomed, and you stand in front of the mirror and you know what you're going to talk about, what is your content that you're going to create, or content you're going to speak, or you're going to make a presentation, you know that to be correct and you're prepared. All that put together will set you apart from everyone else. That's grooming. That's very important. সঞ্চিতা দি, টাইম মেশিনে চড়ে যদি 1994-এ যাও, দেন তোমার কি কিছু চেঞ্জ করার আছে নিজেকে ওখানে, নাকি অল গুড? তোমার কি মনে হয়? দেখো, 1994 to 2026
যার সাথেই দেখা হয় বলে বাবা তোমাকে কি ভয় পেতাম, used to be so scared of you. And I really want to, I wish আমি বোধহয় একটু মানে ভয়, হ্যাঁ তোমরা সবাই ভয় পেতে, তার কারণ ছিল I was very strict. And you were very young, মানে তোমাকে ভয় পাওয়ার অ্যাকচুয়ালি কোনো কারণ ছিল না, কিন্তু সবাই ভয় পেত। অ্যাকচুয়ালি না, আমার তো ওটা আর্মার ছিল না, নাহলে তোমরা তো শুনবে না, রাইট, শুনবে না, মানে আমার কাছে এমন স্টুডেন্ট সে হয়তো আমার থেকে অনেক বড়। So if I didn't have that strictness, they wouldn't listen, but they wouldn't possibly take it. But going back to 1994, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় when I had got opportunity to settle and work in Bombay, I should have done it at least for some time. But then I love my city too much. So that's possibly one little regret. Otherwise, I think it's all good. God's been kind. তুমি এত লোকের ড্রিমকে সাকসেসফুল করেছো, হোয়াট ইজ দ্যাট ওয়ান ড্রিম অফ ইয়ার্স? I have this one dream that when I die, I'll die with my boots on. So I still want to be working. আচ্ছা সঞ্চিতা দি, what is your future plans? How do you see yourself 10-20 years later? আচ্ছা 10-10 করে এগোই। Let's say, as I said, I want to continue with my work. I want to add more meaning to whatever I do with Damini. I want to take this group of women to the international platform. And I want to do something, one big dream I have is to properly develop culinary tourism. Acha, that's very interesting. Yes, that's something it's a big dream. I want to take Indian cuisine across the globe in a very organized manner and start with proper Bengali food, lost recipes, heritage recipes, Mayer Hater Ranna, all that. And it's something that I want. It happens in bits and pieces. I'm not talking about deconstructed Bengali khabar. I'm talking about Indian khabar. I'm talking about the kind of food we have, the kind of, every state has its own food. Our Kolkata to every 250 meters, the taste changes, right? So starting with Kolkata and then with the pan-India food, we want to take it to the global audience. কারণ আমরা যে ধরো এখন অনেক সময় সাউথ ইস্টে যাই খেতে, খেয়ে আসি বাবা ভালো খাবারটা, why not India? The kind of, adding to that, also the textile tourism, the kind of weaves, the kind of textile, the kind of material we develop in India, kind of things we have. আমার মনে হয় সারা পৃথিবীতে খুব কম কম জায়গায় এটার এক্সপোজার আছে. There are a lot of places where people would love to get their hands on that. Thanks to the Durga Pujo thing, now people are coming to Bengal to witness Pujo, but there's much more Bengal has to offer. That's what my dream is, to take it across the globe. Who is Sanchita Kushary Bose and how does she unwind herself? People who know me personally, they think that I love to take on a lot of stress and a lot of things on my shoulders. I tend to inevitably get it, but inevitably, na chaileo eshe jay ami dekhechi amar ghare responsibility are. But for me, unwinding always is with a book. Okay. I can completely immerse myself while reading, and I just get inside that book and I live that life then. So for me, it's always a book at the end of the day. Thank you so much, Sanchita Di, for gracing my show. Thank you for having me over, number one. And number two, I really, what made me come here, of course, I usually don't say no to women, but what made me come also because of our connection from so many years back, and the fact that you're celebrating her stories, that caught my attention, because it's something we should do more, celebrate women, celebrate their success, their journeys, her stories. So here's wishing, celebrating her stories, a lot of success. Thank you so much. Sanchita Di, thank you so much for coming, and this is a plug so that you remember me. Of course, and I celebrating her story. Beautiful. And this is a small gift from her story.
Thank you. See, we were talking about it. I know. Thank you so much. শুনলেন সঞ্চিতাদির গল্প? কেমন লাগলো এপিসোডটা অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট বক্সে, আর আমাদেরকে করুন লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। নমস্কার।